Всем хай, мы продолжаем играть в Star Wars Knights of the Republic 2 Sith Lords. И занесло нас наконец-таки на Андерон, потому что поначалу-то нас занесло не на Андерон. I suppose the lockdown has hurt your profits as well. Oh, it must be hard to shuttle people when nobody's allowed to leave. The blockade has been bad for everyone. Чё? Строгая изоляция? О, у вас тоже изоляция. Your manifest says it's been 2 months since you last came here. Oh, it's become much worse since your last trip. Military checkpoints are everywhere. А что еще случилось между Республикой и Андероном? Nothing new. Our space forces have been in full readiness ever since the space battle in orbit. Tensions are running high. All Republic vessels must be searched, and the delays are turning pilots grey before their time. And ever since the Republic fired on our space forces, things have been even slower. Bad days. And things are getting worse. I'd get out of the system quickly, if I were you, friend. Well, doesn't look like you have any trade goods, so the inspection's just a formality. Here's your starport visa. Don't lose it. They're priceless right now. Бесценная? А почему? If you want to leave the planet, you need a starport visa. They're very hard to get. Я могу идти? Certainly. Mind what I said about the starport visa. I know one captain already who can't get back into the starport. Окей. Какая-то билиберда творится. Какая-то творится билиберда в данной жопе. Солдат Андерона. General Vaklu was an underground resistance leader during the Mandalorian occupation. He's a real hero. Так вот, значит, да. Парень, ты меня ждал, что ли? Так. Торговец Аквалиш, разве ты не должен торговаться с каким-нибудь битхом за пару кредитов? Нихуя звуки издаешь интересные. Вот он то ли рыгает, то ли пердит, то ли я даже не знаю. И что ты продаешь? Ну давай. А то мне прям интересно, что ж у него там такое. Так. Давайте энергетическую ячейку. Спизданем у него. Так, что-нибудь еще у него есть? Хорошая, полезная. Преломляющая труба. И вот какой-то там камерный расширитель. Не уверен, что нам это все надо. Но почему бы и нет. Ух ты, блядь. Fair winds to you, Offlander. Is it too much to hope that you are a Telosian merchant? А почему ты спрашиваешь? These beasts you see here are for delivery to Telos, but the Republic vessels that transport them have to wait for thorough and needlessly long. We have stopped gathering beasts now, but they still fill the city. For Drex. Твои твари не устают. They have been kept in their cages for a long time, but beasts can be sensitive to the currents within. Perhaps it is the city itself. ISIS has fallen upon dark times, and tensions run high in the streets. И зачем тебе столько животных? These beasts you see here are for delivery to Telos, but the Republic vessels that transport them. Да, это я уже понял. Так. Ага. Больше-то я ничего сделать не могу. Ладно. Calm. What? Ух, нихуя себе. The bomber is out of control. Ну нихуя себе. Мы, в принципе-то можем попробовать ее успокоить.
Но, видимо, бесполезным, так что придется ее зарубить нахуй. Ну, потому что бы не зарубить нахуй эту зверюгу. I don't know what to say. I've heard stories, but I assumed that they were fledgling riders. Or simply tales that grow in the telling. Not since my first Drexel have I lost control of a beast. I apologize Твари часто это делают? Absolutely not. But recently, things are not as they were. The beasts grow more agitated by the day. The stories say that the smoldering fires of city politics cast as you've just seen. Парень. When they get that way, not even a skilled beast rider. Как думаешь, несколько кредитов помогут делу? I am so sorry for insulting you with my offering. Так, 1000 рублей мне выдали. I can't believe the Republic assaulted our space forces. Halt, off-worlder. You'll have to answer some questions before you go into the city. What is your business on Isis? Говорят, здесь присутствует джедай, я его ищу. Amusing. Your humor is noted. Is your ship affiliated with any Republic-based corporation? Нет, это личный корабль мандалорианского правителя. Я могущественный джедай. You could just answer no. Answers like that just... Do you have any crates of weapons or other military equipment you plan to sell in Isis? Нет, нечего продать. You're free to go. Don't lose your starport visa, otherwise you won't be leaving for a long while. Окей, но мне надо пошариться сначала вот здесь вот. Ибо потому что это самое. Голограмма новостей. In the latest news today, the Onderan Space Force has confirmed that a Republic military craft initiated the space battle over our planet. Sources inside the military say the first shots of the massive battle were fired by the Republic vessel, the Ebon Hawk. The Ebon Hawk is a capital-class vessel and it destroyed 15 Onderan military fighters before being destroyed by Colonel Tobin's forces. Queen Talia is expected to make an announcement later today. Whether her support of the Republic will falter due to this attack is unknown. Окей. Я нихуя не понял, ну да ладно. That space battle has caused hell with our schedules. Our quotas for shipments are going to be late again. Так, а здесь все закрыто, ладно. У нас вариантов-то, в принципе, по передвижению немного. Хорошо. Значит, пошли в торговый квартал. Да, я в курсе, что почаще и в разные слоты. I want him escorted out of here quickly. This is outrageous. I'm not a spy. I'm a journalist for Isis. Страва для журналиста. You're a Republic spy, and your propaganda will be silenced. We are taking you back to our barracks for interrogation. But, well, you can't be serious. You accuse me of propaganda? I have proof that Vaklu is withholding information on the so-called Republic. One more word of treason out of you. What are you looking at? This is none of your business. Please, sir, help me. Vaklu's troops won't listen. I'm just a journalist, not a spy. Что происходит-то? This spy has been using his position as a journalist to spread lies and dissent among our people. No doubt he's been up to other treasonous activity as well. But that's just crazy. I was a member of the Resistance. I fought in the Mandalorian War. Yes, and your disloyalty now deeply sickens me. И у вас какие-то доказательства есть? A warrant? General Vaklu passed an edict giving the military broad authority to detain and question anyone suspected of treasonous activity. It was specifically meant for us to pick up spies like this before they could leave Isis or go underground. За что вы его уводите-то? This is just because I try and expose the web of lies that... Enough out of you! Perhaps this traitor is more of an agent provocateur, sent by the Republic to sow dissent in our ranks. Men, let's take this spy away.
Another word out of you and we can make the trip very uncomfortable. Вот так вот, да. Увлекательно, хули. Hey, what do you think you're doing? This terminal is restricted. Ну ладно. I'm Captain Galisi, Offworlder. If you want to pass here, I'll need to see your starport visa. Ага. Everything seems in order. You're cleared to go. А почему тебе виза необходима? There are reports of Republic smugglers arming dissidents in the city. Checkpoints have been set up throughout the city to prevent more civil... There are two types of starport visas. The type you have is an individual visa. Good for just you and any pre-registered... Почему остальные не могут уехать? I don't make the law, Offworlder. Only the Queen or General Vaklu can issue starport visas. It's a lengthy process, costs money. Окей. Пока что мне это ничего не дает. Тут, в принципе, как-то, блядь, пустовато. In the Council of Lords today, Lord Dashiell recommended a special commendation for Colonel Tobin due to his brilliant command of our armada in the skies above Onderon. Without him, Lord Dashiell said, the Republic attack would surely have done more damage. Tobin is one of Iziz's greatest heroes and deserves recognition. Окей. Допустим. You have the look of someone used to adversity. A cut above the rabble around here. I have a business proposition for you. Everyone around here begs and pleads night and day for open starport visas. Very touching how well they act out their lot. I offer you 2,000 credits if you find an open starport visa. И что ты будешь с этим делать? Does it matter? Truly matter? No. I have no sad story. I just know people who will pay a great deal for an open starport visa. The credits are your share of my profits. The visas are very rare. Окей. Не очень понятно. Please, Captain, help me. My children and I are desperate to get off of Onderon. И что ты хочешь сказать? My husband was killed by General Vac. We have seen many wars on Isis, and I know... Я чувствую, что ты мне не все говоришь. I've told you our story. Please. Откуда ты знаешь, что приближается война? The military is divided. Some supporting the Queen, others supporting General Vaklu. Their arguments over seceding from the Republic become angrier and more public every day. General Vaklu has said that if the Queen doesn't rule with the consent of the people... Если ты хочешь, чтобы я тебе помог, расскажи мне правду. My husband, he was part of the Isis Council. He was a strong supporter of the Queen and the Republic. His views weren't always popular. Over time, he became convinced that Vaklu was trying to kill Queen Talia. He tried to get the conspiracy was discovered, and he was shot during the arrest. What he did was wrong, and our life has been so... Please, help. Окей. Попробуем. Придется поговорить с этим парнем. You're cleared to go. Так, окей. Как мне получить дополнительную визу космопорта? Because of the Republic attacks, General Vaklu just announced there have been a lot of edicts since the Republic launched an unprovoked attack on our space forces. Разве ты не можешь сделать исключение для одного из этих людей? Listen, I wouldn't mind letting some of these unfortunate... Besides, some of my troops would like nothing more than to get rid of... Почему Вакул хочет избавиться от тебя? Any officer loyal to the Queen has found life increasingly difficult. So far, all the officers in the merchant quarter are still royalists. I think he's right too, but he should respect the Queen's orders. But if I break any of Vaklu's orders, I fear some of my men wouldn't... И за что сражаются вот эти вот двое? The Republic and the Jedi brought many wars to our planet. Things were far simpler. General Vaklu keeps pressuring the Queen to listen to the will of the people and secede from the Republic. But Queen Talia... Ясно, понятно. Ну, правда, ни хера не понятно на самом-то деле.
Привет. to what must be the smelliest place in the universe, Offworlder. How can I assist you? Почему вокруг так много звериных клеток? Ithorians have been buying them to help rebuild Telos. I don't know why, but ever since they started, the Beast Riders have been crawling out of the woodworks to sell them animals. But the Republic blockade has meant long delays, and because of that, beast cages are filling up the streets of Isis. А что это за башня? That's an air defense tower. The city's filled with them. Isis is an ancient city, and for many generations, our main enemy was the Beast Riders that lived outside the city. Towers like these were built to protect us against Drexel and their Beast Riders. А что такое Дрексел? A Drexel is a flying beast. Huge creatures with teeth the size of your arms. Lethal, and skin like ferrosteel plate. Так. Расскажешь мне про наездников? That's a long story. You sure you have the time? Most people don't care for it. У меня время на это есть. Someone else who likes history, huh? All right. Isis was formed pretty much It protected us from the dangerous beasts that litter Onderon. This city is as old as our civilization. For ages, our worst criminals were cast out of the city to an almost certain death. It wasn't complete. They learned how to tame the native beasts, and it wasn't long before they turned their attention to Isis. Так, окей, всадники больше не враги вам, а что случилось? About 50 years ago, Princess Gallia married one of the great leaders of the Beast Riders. Or by the end of it, Gallia was crowned queen. Вы еще союзники? It's hard to put aside centuries of conflict. There's an uneasiness between our people. Citizens usually only see the fallen Beast Riders, who are no better than thugs. Так. Things are quiet right now. I have some time. Но вокруг полно солдат. These are troubled times. You've probably heard. Так. Давай рассказывай. I've been warned from command to keep my opinions to myself on that. Ask around, though. There are plenty of people who... Что ты подразумеваешь? The politics of the day is probably the most talked about subject in the city. Opinions are like Gizka around here. И как ты попал в неприятности? Times are too complex for a simple soldier. If you say anything bad about a superior officer, they call that disrespect. Ладно. Stay out of trouble. Блин, а это капитан, я думал, это этот генерал. Или кто он там? Привет, парень. Слышь, Джеки Чан. Да. But this is good news. You have a starport visa, right? I can only sell my best weapons if you have that. Watch it, Keg. The captain already... No need to be alarmed, my foreign friend. Pay the soldier no heed. Pretend... Так. Давай посмотрим, что у тебя есть. Что-то я не вижу ничего полезного. You have returned. Так, почему ты можешь продавать только людям с визами космопорта? General Vaklu is concerned about well-armed insurgents. They've had to get arms from somewhere. Not from me, of course, but all sales of weapons have been severely restricted. I can only sell to off-worlders like you that have the proper clearance. And now off-worlders can't come here. Ну, тогда точно счастлив. Of course, soldiers are only doing their job. Even if it puts me out of business, I am happy. Ладно, парень, ты какой-то, блядь, нервный. Блядь, не нравится мне этот город. Kawanaboта ayuka taigwa kankidora. Yasora ku tuka ulwanji yumalita. Chanek ma winbok lelen korso baramwe. Dahupa bosa kurata go jujuto yoke. Hiata yamba wajiake yukito tune. Kavadumba munsuru kupla liyawa. Bo bagaragawanda Серит? Окей. Пусть серит дальше. Kaki mogo krabo. Drum pabana karas mangra. Kalalavadum. Kawana bota yuntatanga kinamatura. Так.
Что вы думаете о короле Италии? Каванабота аюка тайгва канкидора. Я сораку тука ульванджи юмалитва. Шанек мавинбок леленко собарамwe. Kavadumpa munsuru kuplaliyawa. Bo bagaragawanda yaitua ulwanjiuma. Kawanabota yuntatanga kinamatura. Так, окей. Я мало что знаю про генерала. Фереки манграду ноку херети чун сомбо барам. Tarachomo sincho kavavolpa. Kawanabota yuntatanga. Онталалносака. Последствия будут серьезными, если Андорн отсоединится от республики. Дарабинуко собарамwe. Масако чиро. Чучупичи. И кому вы больше доверяете? Каванабота аюка тайгва. Tarachomo sincho kavadumpa munsuru kuplaliyawa. Так, окей. Аванча мори консова. Тонхитемо. Так. Окей, я думаю, что мы королеву поддержим. Каванабота аюка тайгва канкидора. Я сораку. Каванабота. Окей. Тут какой-то капитан, там какие-то челики. Кстати, тут в основном-то все закрыто. Здорово. I'm quite busy right now. Perhaps later we could talk. Ну, перхапс так перхапс. Чё, перхапса мы не видели, что ли? Блять. Не работает взлом. Обидно. Обидно, досадно, но ладно. Ну, еще явно тут что-нибудь найдем интересное. О, тут тусня какая-то пошла. There must come a time when the Queen bows to the will of the people. The Republic has brought nothing but war and death. In our 50 years of flying their colors, we have had more war than the past millennia. Back General Vaklu in his effort to make her see reason. We do not need the Republic. They need our resources, our world, and our blood. For all that we have given now, we get nothing. The Republic is weak and falling apart. Its Jedi, whose fallen brethren have brought such misery to us, have disbanded. Let's be the first world to... Are you with me? А республика действительно что-то делает вам в ответ? No, they take from us. They are like Minox. That's enough, Ponlar. If you keep this up, you're going to spend... You can't silence me forever, soldier. But I'll... Ой, мудак. If I speak more right now, the soldier... These are dangerous times. People like Ponlar aren't making it any easier. Ладно, ладно. Значит, нам сюда еще можно подойти, в принципе. The sky ramp is restricted to military personnel only. Stay clear of here, off-worlder. А что такое небесный подъем? The sky ramp leads to the battlements, and this particular ramp leads straight to the palace itself. No civilian. А ты кто? I am Captain Bastuco. I have served loyally in the Onderon military. 20 years would mean you were here during the I was a soldier when the Mandalorians took our world, and I fought in the Resistance. You mean after the Jedi drove the Mandalorians from Onderon? The Mandalorian... Such of you could be. Onderon was responsible for much of the fighting during the last... И что ты думаешь о генерале? General Vaklu is my superior officer, and I respect the... Ты можешь рассказать мне о стене? The wall is the barrier between Isis and the Onderon wilderness. For hundreds of years, we kept the city free of beasts. The greatest honor for an officer is to serve on the wall.
А ты сам-то что не там? I was requested to guard the sky. Смотрю, ты не очень-то рад этому. My personal feelings on the matter are irrelevant. Ладно, парень. Мне не интересно. Я пойду на Западную площадь, там по-любому что-нибудь другое есть. Ты кто, блядь, такой? Огурец говорящий. Ой, блядь. Как говорил Геральт, никак вы, блядь, не научитесь. Ай, блядь. Ну а хули сделаешь? Так. Ну мы сейчас продолжим пиздюлей раздавать. Ой, дурачье. Пацаны, вы себя сильно крутыми считаете, да? Ну, я вам немножечко намекну, что это не совсем так. Я бы даже сказал, что это совсем не так. Вот этот тот говорящий огурец сейчас вообще пиздов отхватит. Ну, эти пацаны сейчас тоже отъедут. Как я уже говорил, бессмертие работает только на тех членов команды, которые были, так сказать, в отряде. Да, бессмертие вводили, поэтому вот на него оно не сработало. Ну да, в принципе, как говорится, и похеру. Так. Сейчас мы папку апнем. Сейчас мы вот этого парня апнем. Ну, сразу захорошело. Прям мгновенно. Интересно, а как-то местные граждане будут немножечко беспокоиться по поводу того, что у них тут куча трупов валяется? Видимо, нет. Видимо, нет. Я бы забеспокоился. A lot of credits to be made around here lately, if you have the right skills. Так, интересно. Остатки дроида. A lot of credits to be made around here lately. Some of those alien thugs had a go at you, right? I don't want to cross you. Так, ладно. Просто бледина. A lot of credits to be. Some of those alien thugs had a go at you, right? Так. I don't want to cross you. I am 1B8D, an automated droid vendor. I have in stock a variety of quality droid components, no refunds, and no haggling. Do you have any interest in my goods? Ну давай. Посмотрим. О, процессор есть для этой хрени. Классно. This is Dagon Kent's place. He's not the best doctor you'll ever meet, but he's well connected in this city. Doesn't look like he's here right now, though. You looking for Dagon? You're not gonna find him here. А где он? A soldier captain was murdered at the cantina real good. They got some... А, ты думаешь, что это сделал Дагон? Like I would know. Isis is a crazy place. Какая башня? It's the turret tower on the other side of the market. Captain Riken is the man. Спасибо. You talk to him. Tell him I got his 20 credit. Ладно, ладно. Heard of any good finds?
Сталкер какой-то. Heard of any good finds? Ну тут я смотрю вообще помоечка конкретная такая. A lot of credits to be made around here lately. Так. Ладно, ладно. If you have the right skills. Привет. Ладно. Пойдем в контину. To be continued. Здорово. Но у меня есть собственный корабль. Но у меня есть только своя, и она мне нужна. Ты пытался объяснить свою ситуацию солдатам? Ладно. Конечно, все очень интересно. Что тебе известно о городе? Что ты думаешь насчет генерала и королевы? Так, ладно. А это челка. Тёлка, блядь. Пиздец. There's got to be something you need, something you want. I have connections, many connections in the city. I even have a rare lightsaber crystal. Зачем она тебе надо? Don't worry what I'll do with a visa. Maybe I'll just take a vacation. Maybe I just want to... You won't find a better... Сорян, у меня все равно нету никакой визы. This has got to be the worst service I've ever seen. You can't be the one that fought all those bounty hunters. Only some sort of crazed Wookiee. This room is reserved off-world. Ты свобгонщик, да? I suggest you leave the room, off-worlder. I've got all the Ой, блин, какие вы все невежливые. Так. Ладно, давай с тобой поговорим. Ты кажешься мне знакомым тоже. We fought on Daggery Minor together. It was near the beginning of the war. Я помню это место. Enough of the past. The whole galaxy isn't safe for Jedi now, especially here. Не прямо, но я пробую помочь, когда смогу. That's the first good news I've had. I was sent by the Republic Senate to investigate certain... I have to get to Coruscant to deliver my report. В чем заключается твое задание? I really can't say. The most I will say is stay clear of General Vaklu. His ambition knows no bounds. I believe that... And Vaklu may very well win. Так. Ну, ладно, посмотрим. I know you have Jedi training. If that would compromise your mission. Так, ладно. Nice to meet you, Sentient.
Are you interested in a friendly game of Pizak? Так, иди-ка ты нахер с своим гвинтом. Господи, кого только нету. Хай. Да, свуп. Да, свупы быстрее, я могу тебе чем-нибудь помочь? Это прекрасно. Ебанутый какой-то. Я выпью, меня зовут Хесус. Борьба? Республика не кажется разжигателем войны. Целая галактика воевала. С какой стати, как думаешь, надо было щадить твою планету? Ну, как бы... На. Ты свуп-гонщик? Слушай, мне нужна информация. Иди-ка ты нахер. Тоже невежливое говно. Так. Не знаете ли, где я могу найти дополнительную визу космопорта? Те тут пара каких-то подозрительных типов. Так. Ладно. Конечно, все очень увлекательно. Ты кто? Так. Ладно. Иди-ка ты лесом. Мне здесь что-то не понравилось совсем. Ладно. В принципе, можно еще в одно место сгонять. А, тут вон, ну как. Ага. Это лабораторная станция, мне это верстак нужен. Значит так, мы пойдем тогда в обратную сторону. Оба. Что-то, по-моему, мы никуда не пойдем. Ну ёпта. Sommogo dosi sheba dentes kul mostovi gitengavach, pitaresha, bram tabanin sochu. Да come just... Ай, иди ты нахер, а. Вот живет-то весело, а. Парень, ты сейчас сдохнешь. Текс. Еще одному пиздюлей наваляли. Так, пацаны.
Блять, опять вы этого убили. Я думаю, что вас меньше здесь. Так. Это понятно. Это как раз понятно. Ух ты, виза. Виза — это хорошо. Визу я могу той тёлке отдать. Ну и плюс у нас какой 17 уровень, да? Ладно, пойдем разбираться. General, we have found them again. Have we, Tobin? Or is this a preface to another of your failures? Consider the whole field, Tobin. Why would a Jedi risk all of this just to come to... The crew of the Ebon Hawk is elusive, General. We were, but the fools are here, in Isis. The intel on... I think I have an idea. The Jedi may prove a solution to another one of our persistent problems. Так, окей. Это все, конечно, прикольно и интересно. Давайте вот сюда вот сходим. Captain, you're back. I've told please. Так, подожди, у меня же есть какая-то виза. You're cleared to go. Ладно. Странно, конечно. Так. Угу. Back again, Off-Worlder? I'm sure you have a starport. Вы говорили о проблемах на Изисе. Actually, I wasn't telling you about it before. Like I said, ask around though. Так. У вас в тюрьме есть человек, именуемый Дагон Гендом? We certainly do. He and several other people were picked. Кого убили? Captain Sulio. She was in charge of the starport checkpoint. A good soldier. Your friend was one of... So far, he's just a suspect. But if he did it, the punishment... Dagon Gent is the only person I know with a con... И как долго его будут допрашивать? Until we either eliminate him as a suspect or find the real killer. Dagon has quite a record with the authorities. Я могу повидать его? No way. We're under orders to make... А как с него подозрения снять? I know Dagon personally. He's one of the worst doctors I've ever heard of. But I can't see him deliver. Ask around there. I've heard he's got a good motive for killing her. Ладно. Stay out of trouble. Конечно, все очень интересно. So... Captain, you're... Так, ладно. You're cleared to go. Блин, с тобой не поговоришь. Так. Ладно. Давайте займемся расследованием. Раз пошла такая пьянка. Заодно вот с той бабой поговорим.
Значит, какая-то подозрительная. I'm quite busy right now. Perhaps later we could talk. Так, а если поговорить с тобой? Бесполезно. Понятно. Вот смысл был туда идти. Ладно. Ну, хорошенько пацанам пиздюлей выдали. Так-то вообще. Так. Странно это все. Давайте вот с этим поговорим. Не думаю, что он нам что-то скажет. Ты можешь ответить на вопросы? Ладно. Так. Давай вот с тобой поговорим. Ладно. Тогда на сегодня мы закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.